Hi Right. Joe, Hi Jay, how how are are you? you? Great, Good, great. good, good. Signal good, semuanya suara bagus, bisa Yep. dengar? Mm-hmm. All good ya? Oke, teman-teman, welcome to Simsum. Hari ini secara khususnya I have a special guest. Ini bukan seorang yang sangat asing for me karena dia udah been a buddy of mine udah dari zaman kapan ya bro ya? Dari zamannya dari 2006, I think. ya dari jam Yeah. enggak dong, Huh? gue udah balik ke Jakarta itu. Gue udah balik ke Oh yeah. Singapura. Eh, yeah, I went back already. So I think Yeah, dari yeah. 2002 probably Joe ya. Maybe, Dari maybe. 2002 Wow. waktu pertama kali gue ke SF, gue move ke SF, SF, yep. lu udah ada di sana juga all the way sampai hari ini masih stay in touch once in a while, kita kadang bump each other juga. Dan Yep. gue mau introduce dia, dia namanya adalah Johan Vanggara and dia CFP Certified Financial Planner. So if you guys nanti punya question, you guys can write down about financial planning or whatever that is gitu. He's married, sayangnya guys. He got two kids, two amazing kids. Graduated in Bachelor Degree Computer Science, dan bukan cuma Computer Science tapi ada matematika juga. Kalau lihat tampangnya kelihatan lah ya, orangnya pinter ya, beda sama kayak Geek gua squad ya, tampangnya. Geek squad. Geek squad ya, tapi amazing. And then after that dia juga financial architect di MDR. Dia di sekarang di mana Jo ya? Di Allianz Allianz. Insurance Ya, ya. dia nanti di MDR dia juga $1 million round table, and he's gonna explain about that juga mungkin. So we just want to give a big welcome to Johan Vanggara. Yay! Thank you for joining, Joe. Thank you For the Jay, time. what an honor. Appreciate Yeah. it so much. Ya, nanti abis ini gue percaya nggak cuma saat ini orang nonton IG Live-nya ini, tapi after this biasanya normally people will tune in back again di YouTube gua di Right. JJ Singkoputra. Jadi we're gonna have a lot of talking and a lot of discussion, and terutama I think it's gonna empower so many people, terutama hari-hari ini juga, Joe. Sure. Ya, so gue pengen tanya Joe, apa sih yang lagi dilakukan hari-hari ini, bro? What are you doing these days? Nowadays ya, sejak pandemi basically I'm pretty much home. So I'm running all my business from home. Just paling keluar a few times aja ya, occasionally. Tapi ya, so far almost 90-95% will be online. Semuanya online semua, di rumah semua Semuanya gitu. online, ya. Oke, tapi gue mau trace back dulu, Joe. Sejak gue kenal lu, waktu itu kan Johan ini kan amazing ya. Dia bahkan he was my pastor juga pada saat he was already a pastor. Gue masih kayak Pastor orang nggak JJ. jelas. No. Back then you were a pastor. I wasn't a pastor. I was just a drummer. Back then after that, kan kita sempat pisah. Gue kan ke Singapura, gue kerja di sana. Dan after that, lu kan kapan sih lu balik ke Jakartanya, Jo? Dari San Francisco waktu itu? End of 2008. Habis itu udah all the way for good. Oh, 2008. Then after that you came back 2008. ke Jakarta. Nah, abis Yep. itu lu ngapain, bro, di Jakarta, bro? Kalau biar orang dapat latar belakang tentang Johan Vanggara tuh siapa sih? Alright, so jadi me and my wife, we got married di SF ya. Jadi our goal initially kita mau stay for good lah. Nggak balik lagi di Amerika. But again, God has another plan. My visa was rejected. Jadi 2008 itu during the American crisis, jadi kita mesti balik. Nah, balik ke Jakarta kan, we have no backup plan kan, orang nggak ada plan untuk balik. Jadi after we got back, for the next 3.5 years, Cynthia and I, kita ke Medan, ya. Jadi we go to Medan, terus habis itu kita ngurusin our family punya school di situ for about 3.5 years, then baru kita move back ke Jakarta 2012. Oke. Dan after that, waktu lu balik ke Jakarta, lu mulai apa dulu, Jo? Gitu maksudnya. Lu apa masih continue? Dulu kan lu jadi pastor juga, abis itu came back ke Medan, apa lu masih tetap involvement a lot di situ, atau tiba-tiba lu udah move to different thing, atau bagaimana? Atau lu now you're pastoring in the marketplace, come on. Yep. So, waktu kita ke Medan, we still involved in ministry ya. Jadi we mostly lebih banyak spend a lot of time di small groups. That's what we did dari Medan, terus habis itu pindah ke sini. Nah, jadi back in Medan itu, ya we tried a couple things lah ya. Waktu di sana kita ngurusin sekolah juga iya. We started some frozen yogurt stores waktu itu. Sebelum Medan booming, jadi we started that. Lasted for a couple years. Dulu was, I don't think you know, it's only in Medan sama some smaller cities. So, yeah, we started that out. Terus habis itu, I also started part-time di insurance waktu di Medan. Dan baru kita pindah ke Jakarta. Oke. Nah, berarti lu udah mulai insurance tuh sejak di Medan? Di Medan, yes.
Then after that you came back to Jakarta, lu tetap continue terus. That's right. Yeah, that's when I switched to full time di sini. Yeah. Oke. Dan abis itu lu kan dapat MDRT itu apa, Jo? Gue nggak ngerti sama sekali, Jo. Gue bukan orang asuransi atau apapun itu. I'm not involved in that gitu. So no idea. What is that? It's like an achievement. Yep. So MDRT is basically kayak a financial premier association lah untuk financial advisor in the whole world. Basically, it's a worldwide thing. Jadi if you are member of that, if you achieve certain achievement, jadi you can be there. So that's only the top 2 to 3% in the whole world. Tapi itu cuma dari agen asuransi company lu sekarang atau all companies? No, it's the whole world. It's the industry punya standard. Yep. Oke. Dan in order for to achieve itu bagaimana, Jo? Maksudnya lu mesti sampai kriterianya apa sih? Basically every country ada certain ini sih, ada omset production yang you have to meet lah ya every year. And it's not easy to meet that. Jadi there's only a couple % of us out in the world. Gila, hebat banget lu ya. Lu bisa achieve itu. Yep. Wow. Berapa lama, Jo, sampai lu bisa achieve itu semua, Jo? I achieved mine waktu itu pas about 3 years ya. 3 years in the industry dan keep on going Langsung on sampai achieve? sekarang. Yeah. On my 3rd year, I think, ya. Gila. Hebat banget lu. Dan abis lu udah itu semua achieve, you still continue doing that gitu. Lu nggak involve sama istri lu. Istri kan namanya Cynthia, as you guys know. Lu nggak terlibat sama sekali di sana. Totally berbeda ya. Totally berbeda ya. Oke. Dan kenapa lu bisa termotivasi banget sih, Jo, dalam pekerjaan lu itu? Awalnya actually accidental ya. Like we know, I start up accidental banget. Cuman dari trying to find out some coverage, some insurance for my family, sampai akhirnya I realize, oh ternyata this is something very important ya, dan ternyata I was not educated enough nih dulu pahamnya nggak ngerti. Jadi akhirnya I started out dengan motivation as simple as, okay, I need to share this story sama my friends, sama my family, ya at least they know sebenarnya yang benar tuh gimana sih. I mean, kita kalau from US, we understand how insurance is lah, tapi kan orang-orang sini belum tentu kan have that kind of background and knowledge. Yep. Okay. So that's how it started. Okay, so that's how you started. Tapi kan gue percaya kan ini hari kan waktu gue sempet ngobrol sama lu kan we came up with the topic about endurance mindset gitu. Yeah. Bahwa I think this topic is very relevant banget dengan keadaan sekarang juga gitu di saat pandemic seperti ini. Mungkin not necessarily di dalam sektor bisnis lu juga gitu. Tapi in general banyak orang lagi mengalami hardship, banyak orang mengalami uncertainties. Nggak tahu apakah vaksin akan menjadi solusi untuk kedepannya. Gue pengen tahu, untuk orang biasa untuk bisa having that endurance pasti pernah mengalami namanya kegagalan gitu. Lu pernah mengalami kegagalan nggak sih, Jo? Definitely. Atau semuanya smooth going up, health, everything seems to be good. No, I wish. no, pasti. I think every one of us mau di industri apapun pasti kita ngalamin ya ada up and down-nya lah ya. Like this pandemic right now, some people are going up, some people are going down. But apa yang interesting buat gue itu actually the past few years, me and my friend kan kita jadi involved in some sport lah ya, like you do with your bikes right now. Jadi a couple years ago kita juga mulai lari ya, mulai dari larinya pendek terus kemudian all the way up to marathon. Terus habis itu we do some triathlon yang. Gue pikir lari dari kenyataan hidup. Oh enggak dong, itu lebih capek bro, lebih capek. Iya. Oke. Jadi so we start with a few friends, kita train together, kita even ikut race sampai ke luar negeri juga segala macam. And then I realized there are a lot of sport principle ya dari endurance sport itu yang actually we can apply in our life juga gitu. Karena I see a lot of people in my industry maupun di luar, banyak orang kan yang everyone start dengan antusias kan, waktu di Januari semuanya very excited gitu, welcoming a new year, tapi tapi along the way kayak sekarang the pandemic hits dan tiba-tiba everything kayak buyar ya, everything kayak it's not going to happening gitu. Jadi itu yang I think having that endurance itu it's something yang we can build gitu. No one born with that, tapi something yang kita terus bisa train, kita terus bisa dengan disiplin grow every day gitu. Oke. Nah, tapi kan itu lu belajar daripada sports itu sendiri, tapi is there any personal life experience yang lu benar-benar understand? Because sometimes apa yang kita pelajari kan bisa aja dalam bentuk sebuah teori seperti itu.
But something yang makes it alive is once you experience all the theory so-called, lu alami dan lu aplikasikan, ternyata it's definitely it was working pada saat itu, misalnya. Nah itu bagaimana tuh bro? Ada pernah nggak sih? So maybe a short example, misalnya in my work lah ya, in my business. Jadi I wish I can tell you every year semuanya naik ya, everything is on the green gitu kan. I wish I can tell you that. Tapi there are few years kayak about I think 2016, 2017, there are those 2 years yang kayaknya I have done everything I can, tapi sepertinya everything hit the ceiling. Ya kayaknya kok nggak bisa ya. Kayak this one doesn't grow, my recruitment doesn't work out, my production doesn't work out. Ya, I have a choice. I have a choice to either give up. Ya, waktu itu menyerah. Ya udahlah, you know what? Maybe this is not for me. Gue mendingan coba some other field. Atau maybe you know what? Refocus kembali ke apa sih the end goal yang sebenarnya gue mau capai? What do I want to achieve gitu. Nah, kalau kita refocus kembali ke situ, akhirnya ya udah, maybe this is not a good race. I mean, kita ikut race juga, not every race kita hit a personal best gitu kan. There are some race yang it's just, you know, we just plunked it gitu. Sometimes kita juga nggak finish it atau apa, tapi again, realign lagi apa yang kita mau tuju, dan ya udah, okay, next year we do it again. We change the strategy, tapi goalnya kan tetap sama, seperti itu. Oke. Tapi kan itu beda, gampang-gampang susah juga Jo ya. Knowing when to stop and knowing to keep continuing juga gitu. Sometimes it's a fine thin line kan. Apakah ini emang sesuatu hal yang benar-benar kayak gue emang mesti lakukan terus, kayak dalam keadaan even before pandemic, sesimpel kayak F&B atau mungkin usaha lain gitu, seperti itu. Kadang-kadang dia di topik about endurance kan kesannya kayak yaudah lu bertahan terus aja. Tapi bertahan sampai kapan gitu? Kalau emang ternyata, apakah ada suatu rule of thumb nggak sih dari prinsip lu di marketplace juga gitu ya untuk bertahan? Kalau for me, normally I look back, kan biasanya kita always have a short term goal, long term goal aja ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, okay, apakah what am I doing right now itu akan membawa kita closer to the goal nggak? Kalau selama itu masih inline, then I will keep doing it. Karena I understand, even kalau misalnya kita seorang pelaut, it's not every day kita akan be on the calm seas. There will be time when we face the rough seas, tapi kan tetap going on because they are the fishermen. And tentunya, ya I think yang really helps in my case, I can't do it alone ya. We need to pray ya. Kita tetap perlu minta tuntunan Tuhan. But above all, kita juga punya community yang I think very important, Jay. Because no one can do this alone. I mean, I have my family, I have mungkin my Komsel punya friends, brother and sisters di situ yang keep on supporting. Kita juga train bareng, kita juga share bareng, and itu yang I think keep us going gitu. We can only do so much kan alone. So like you were saying, endurance itu membutuhkan yang pertama di luar daripada kita refocus, realign itu semua, kita mesti pray, and having a community is very important juga gitu ya. Yes, that's right. Apa ada prinsip-prinsip nggak sih Jo yang lu pegang dalam endurance mindset itu sendiri Jo? Kayak how to endure in so many things, how to become punya perseverance yang kuat gitu dalam menghadapi segala any kind of problems gitu probably. I think mungkin a few principle yang I hold. One of it mungkin I would say keep showing up ya. There are a lot showing up. Keep showing up. I mean there are a lot of times kita merasa kayaknya aduh udah capek ya. You know, with this pandemic udah jalan bulan ke-8, bulan ke-9, kayaknya everything yang we do kayaknya juga udah nggak kelihatan hasilnya. You know, ini mau sampai kapan? It's easy to just, you know, give up. Tapi what I learned during my training time waktu lari maraton, waktu triathlon itu, when we do our Ironman, is you just have to keep showing up. Sometimes you wake up, udah badannya udah capek gitu ya. You wake up at 5, then you have to go all the way ke Sumantri buat latihan waktu itu ya. But you just have to do it. You just have to do it months after months, weeks after weeks, and sometimes by just showing up, you already winning gitu. A lot of people are still at home. At least you are showing up. A lot of my best time itu, in fact, sebenarnya it's not expected gitu. I'll just show up, I'll just do my best on that very day, and tiba-tiba, hey, you know what? We hit the time. Oke, yang pertama keep showing up. Abis itu ada prinsip apa lagi Jo yang lu pegang biasa Jo dari kayak yang lu belajar dari Ironman, triathlon itu semuanya sendiri? Lu berarti badannya sekarang six pack dong ya? Enggak. That was before pandemic. Disclaimer ya. Disclaimer, one day. Siap, oke. Nah itu apa aja Jo? Yang pertama lu bilang keep showing up. Then after that, is there anything else? I think
in building endurance, semua orang, I can say that disiplin itu very important. Having a commitment, consistency itu definitely it's very important. A lot of people kan seperti ini. Mereka ask you, Jay, lu kan sukses banget ya. Apa sih rahasianya? You know, they're expecting big answer from you. Mereka tuh expect, wah dari JJ akan katakan, oh, lu lakukan ini. Padahal you know what? Sometimes yang make someone keep on winning itu is that small things, that daily routine yang mereka lakukan setiap hari. Sebenarnya, like, you know what, my pastor, I like what he said gitu. Dia pernah cerita kayak gini. Coba lihat deh, setiap pintu yang ada di rumah kita yang kita lihat, lubang kuncinya itu kan selalu kecil. Nggak pernah kan kita lihat lubang kunci yang segede pintu. Jadi, to move something big, it's always that small things. That small little things yang every day you do, orang lihat atau nggak lihat, orang praise you, like you, love atau enggak, tapi that's what yang get you to where you are. And the way you need to be. It's that small things yang actually matter banget gitu. Like they say, success kan is the sum of small efforts ya. Day in, day out, you repeat it. That is so good. That is so good. The small things. Sometimes kita kan ignore ya the small things ya, because we thought that just a small things that we do. Tapi justru the moment you keep doing it, disiplin dengan segala komitmen, and ternyata it show up. Balik lagi proses itu penting di dalam kehidupan kita ya. Tetap jalanin aja apa yang ada semuanya ya, Jo ya. Totally agree. Yep. That is so good. Nah, tapi dari lu sendiri pernah nggak sih ada pemikiran kan dari kan lu tadi pakai gambaran itu triathlon itu sendiri, Jo ya? Pasti kan di triathlon karena lu pikir aduh gila gue capek banget ya, kayak udahlah screw it lah, kayak I'm not meant for this thing lah gitu. Kenapa kok lu bisa awal mulanya bisa mau triathlon, bagaimana Jo? Lu kan dari dulu kayak gue liat nggak terlalu gitu into sport, lebih main bass dulu, ingetnya masih main bass bareng sama gue, ada fotonya, makanya dulu gue kaget tuh foto sih udah long time ago. I was shocked, malah gue pakai baju rapi banget pada saat itu ya dibanding sekarang, nggak ngerti. I know. Anyway, maksud gue, lu bagaimana waktu itu bisa mulai triathlonnya itu sendiri sih? Awalnya sebenarnya by friends ya. Waktu kita udah start running, then our group of friends start, you know what, coba sepeda yuk, coba berenang yuk. Akhirnya we do a shorter distance triathlon, habis itu baru end up with Ironman setelah itu. Jadi it's a progress lah. It's not a overnight thing. Yeah, it's something yang we build over a couple years. Oke. Nah, tapi lu waktu itu pasti waktu lu progress itu pasti pernah nggak sih ada pemikiran mau give up? Oh, sangat. Sangat. Apalagi during the race. There will be some time during the race it was so hard sampai gila kayaknya gue pulang aja kali ya, apa gue minta evac aja ya. You know. Iya. Yeah. Tapi ya then again it's back to your principle kan. I have a principle you don't stop when you're tired but you stop when you are done. You finish what you start. You don't stop. Sorry bro. When you're tired. Bahasa Inggrisnya. Siap. Singapura jadi kan Singlish ya. That fasa. Okay. You don't stop what? You don't stop when you're tired. When you are tired. You stop when you are done. Okay, you stop when you are done. Okay, that's so good. Okay. So when you are done. Yeah, that is so good sih. In the end, it's about commitment lah ya, I think ya. I mean, in everything, it's not only sport, not only business, even your relationship, your marriage juga sama kan. At the end of the day, it's the commitment. It's not only feeling. It's the commitment to keep it alive years after years kan. That's why in everything we do sebenarnya it's like a marathon. It's not a sprint. Betul. Waktu kita start up, when you start up your warehouse, when you start up your business, when you start a family, itu kan semua it's a long term project. We don't know when this will end. We just have to keep on working it. True, so true. Karena it's not easy. I mean, it's so easy to say it gitu. Tapi kan kayak gue juga ngerasa gitu dalam kehidupan gue sendiri kayak who doesn't want it to be fast, kayak secara cepat kaya, secara cepat kita selesaikan ini semua. Karena kan kita live in the world yang everything berjalan dengan cepat. Dan tanpa disadari kita masuk ke dalam sistemnya itu sendiri kan, Jo. Jadi kan sometimes on the back of our mind kayak wah gila ya tuh orang startup company kok gila udah growing-nya udah berapa multiple X, gila. Gila umur segini gue masih di sini, masih di sini, gue mau jadi apa dan lain-lain. Akhirnya we do a lot of comparison kepada banyak orang juga. Exactly. Sehingga membuat kita akhirnya kita nggak bisa endurance untuk bertahan di dalam apapun yang mungkin kita sudah dipercayakan, mau itu kecil atau besar kan relatif dan subjektif ya bro ya, tergantung perspektif orang ya kan hal That's itu. True. Tapi kan nggak gampang gue percaya karena we live in a system seperti itu. Then how do you make that commitment sih? Kayak how do you do it gitu?
Well, for me, if I can relate mungkin satu konsep dari running, if you have seen people yang run the tracks ya, track and field, mereka yang di lapangan itu kan ada garis-garisnya kan. Yeah. I always say to myself and also to my team to run your own race. There's a lane specifically just for you gitu. Your next lane could be faster than you, tapi ya udah, you're running your own lane gitu. Jadi kita nggak usah ngeliat ke kiri, ke kanan, ke belakang, siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Just run your own race. Karena I believe Tuhan udah berkati kita, Tuhan udah open doors yang exactly just for you. Be the best you. Don't try to be another JJ, don't try to be another Johan, but be the best you. That's right. That's so good. Run your own race dan benar-benar fokus kepada apa yang udah dikasih aja. Karena orang kebanyakan yang gue perhatikan kan, kita nggak bisa endure dengan apa yang kita alami hari-hari ini karena kita selalu compare tetangga sebelah punya kan. Orang makanya pepatah bilang kan rumput tetangga sebelah tuh jauh lebih hijau. Seringkali kita lihat, tapi kan yang menurut gue rada-rada itu kenapa lu nggak nyiramin rumput lu supaya rumput lu hijau gitu. Work your greens ya. Iya, karena kan at the end of the day kan gue lihat social media can be very good, but sometimes can be very frustrating for some people. Exactly. Terutama mereka melihat dengan segala hal bahwa kok ini udah growing, kok ini gitu. Lu pernah hadapin kayak gituan juga, Jo? In your life kayak kok gue begini ya, atau pernah nggak lu kayak kan so far dari tadi lu referensi kan kepada running lu ya. Kayak lu bener-bener kayak gue lihat kayak udah belajar banyak mengenai running punya filosofi kayaknya, bro ya. Yeah, I try to apply it. Tapi pernah nggak waktu lu masukin ke pekerjaan lu di dalam lu punya usaha gitu, lu alamin hal yang sama juga gitu? I think for sure ya, kita ada di industri yang it's always ada production, there's always a chart, there's always top berapa seperti itu kan. I mean it's so easy for me to just login ke portalnya terus lihat kan, nama gue sekarang di posisi begini, minggu depan tiba-tiba kegeser, a lot of things yang apalagi if you know the person ya kan, sometimes you feel kayaknya gue udah put in the work tapi kok hasilnya gak seperti itu gitu ya. It's always ada seperti itu, but again I ask myself, kalau kita berpikir seperti itu, does it bring you anywhere? Enggak juga kan. It doesn't bring you anywhere closer juga, jadi buat apa gitu. Dan akhirnya ya udah, I stick back to my daily routine, apa yang bisa dikerjain ya udah, cause kita nggak pernah tahu kan. Kita kan sering lihat mereka itu when mereka masuk koran, mereka dapat award, mereka dapat achievement, mereka masuk di all these publications, tapi kan kita nggak pernah tahu what's inside the price they pay di belakangnya, kita nggak pernah tahu, Ji. Kita cuma lihat luarnya, pikir, wow, you know what, I think gue lebih rajin dari lu, tapi kita nggak pernah tahu loh, how many nights they have been working on this, gitu kan, sampai ini jadi. Jadi, again, focus on your own race lah. Oke, that's good. Tapi jadi lu kalau misalnya lagi ngalami masalah, ya lu benar-benar taruh prinsip-prinsip tadi itu terus lah di dalam kehidupan lu supaya lu bisa keluar daripada endurance, bisa mempunyai namanya endurance itu sendiri ya. Betul. That's what you've been doing. Tapi so far lu sendiri ada anything nggak yang sekarang lagi jalanin lagi yang lu ngerasa lagi struggle, atau dengan keadaan pandemi begini struggle nggak sih lu, atau justru life like life is so good? Overall sih we are progressing ya, business wise we are progressing, cuman not at the pace yang I expected lah ya di awal tahun ya, karena dengan banyak limitation juga kan, dengan kita social distancing dan yang lainnya, tapi it's still doing okay. Nah mungkin I would like to share a bit yang really speak to me dan yang I share juga sama my team itu sebenarnya lebih ke what's the difference sih antara interested sama committed gitu. It's two words yang kita sering dengar gitu kan. I'm interested, to be ini, to be itu. Tapi sebenarnya it's two different thing. Waktu kita interested, we basically kan hanya tertarik aja kan, Ji. Okay, I'm interested to work on this. I'm interested to get this connection. I'm interested to misalkan melayani Tuhan or something gitu, or start a ministry. Tapi again, interested sometimes you only do it when it's comfortable, when it's convenient for you, waktu it fits into your calendar. Tapi kalau komitmen bedanya ya when you already say it, ya you stick with it, you accept no excuse gitu, only result kan. Jadi itu sebenarnya yang sangat membedakan sih. Kalau kita lihat, a lot of people have that enthusiasm ya, mereka tertarik nih pengen berhasil, pengen capai ini, pengen ini. Tapi nggak semua have that courage buat bayar harga to stick to the end. That's when yang sebenarnya endurance itu perlu komitmen. Kalau misalkan nggak mungkin kan, mereka everyday latihan, mereka everyday lakukan. Because we sacrifice a lot gitu. Kayak exactly last year ya, I was training for Osaka Marathon, persis tahun lalu November.
Itu jadi bisnisnya juga lagi sibuk banget, ya kita a lot of meeting di kantor segala macam, tapi at the end of the day, I have to train for this marathon juga gitu kan. Nah, jadi what I do is, setelah pulang dari kantor, macet-macet sampai rumah, ya then I will stick back to the plan. Hari ini, I have to run misalkan for an hour, atau hari ini I have to do berapa kilometer running. Badan capek nggak capek? Ya, pengen istirahat nggak? Pengen makan nggak? The food is ready. Tapi ya, again, it's back to your own commitment kan, because ada something yang kita mau kejar nih, ada something yang kita mau achieve, and we pay the price. Good. Nah, that's what I said, karena a lot of people kan di social media, especially like you mentioned, gitu kan, orang kan lihatnya itu, wow, dia dapat, I got a few example here ya, like a few medals here. A lot of people kan ngelihat ini semua, wah, congrats ya, wah, your timing so good, gitu, segala macam kan. Bisa capai sampai kayak gitu, tapi they have no idea how many nights we spend, when we are tired, we still spend running. On weekend, orang lain bisa stay up late, I can't, because we have a long run to do. Orang lain waktu mau ngajak keluar ini, nonton ini, I can't do it, because there's something yang I have to work on. Jadi, I think it can be applied di manapun juga, is that small thing that matters. Like you said, sometimes karena saking smallnya, karena saking simple stepsnya, it's easy also not to be done. Karena saking sederhananya. People expect something big biasanya. True. That is so good sih, interested sama committed gitu tuh beda banget sih emang sih. Karena ya kalau emang orang udah committed tuh emang udah goal orientasi itu udah berbeda sekali seperti itu ya. Dan gue sih salut sih sama disiplin lu. Lu emang dari dulu emang orangnya kayak begini atau emang baru recently, Jo? I think the last couple years lah, I would say ya. Jadi yes, since I started out running and all the stuff, baru you know what, I can apply this juga gitu. Ternyata it's the same habit aja gitu. It's the same habit we can apply in our work, in our family, dan yang lainnya juga. Jadi benar-benar tuh running speaks to your life. Seperti itu. Karena it's something yang we build kan. Jadi what I like about endurance itu kan, endurance sport itu kan selalu lama kan. We are talking about hours gitu. Berapa jam ya, kayak Ironman, if we do like 70.3 Ironman, itu the time limit is about 8.5 hours gitu. We normally finish sekitar 7 sampai 8 jam. Jadi we start out dari gelap-gelap, udah mulai berenang, habis itu sepeda, then we run another half marathon to finish. Kelarnya itu lunchtime, bro. Jam 1, jam 2 baru we are done. Jadi when you're doing endurance race, that's what I said, beda dengan sprint. Karena if you do sprint, it's just 100 meter, 200 meter, paling berapa seconds, berapa menit selesai. Tapi when you do endurance, you have to have the capacity buat ngelola stamina. Your pacing has to be right. Cannot be too fast, cannot be too slow. You have to manage apa yang ada di dalam kita buat bisa sustain all the way to last you for a couple hours gitu. Nah, itu yang makanya yang kita bisa build. And for me, it's a plain field for everyone gitu. Karena semua orang akan sama. It's just how you build to that day. Tapi emang bagus banget sih ya, dengan apa yang lu bilang tadi itu tuh benar-benar bisa lu aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Because our life is not a sprint. Our life is like a marathon gitu, yang benar-benar kita butuh namanya yang tadi bilang the right pacing-nya itu seperti apa, kan the right breathing form, abis itu the right kayak lu mesti minum, take a break-nya kapan, kan lu mesti penting banget kan. Nggak bisa main seenaknya, gue udah aus lah, give me drinks. No, you can't. Lu bisa collapse benar-benar justru. Exactly. Too fast, too soon, atau apa, you have to train lah. Dari your training itu kan kelihatan kan. Same like mungkin, like you both lah, like you and Farah gitu kan. I mean, to maintain that 11 plus years of marriage itu kan, it's not all, semuanya bagus gitu kan. Tapi you have to know kapan you have to refuel, kapan you have to take a break, kapan you have to add fire, kapan you have to, do something like that. Jadi, it's a lifelong journey sih. Jadi, it's nice. So, you focus on progress and not perfection sebenarnya. Progress not perfection. Betul. Tapi abis itu lu juga mesti tahu lu punya badan tuh seperti apa juga ya. Karena kan baik lagi kan banyak orang kan selalu kan memberikan kesaksian atau memberikan any kind of testimony gitu. Seringkali tapi kan orang menjiplak full testimoni dia dan dia mau aplikasikan ke dalam kehidupan dia sendiri gitu. Dari kehidupan orang lain. Do you agree on that? Atau lu ngerasa bahwa prinsipnya baru lu ambil tapi everyone punya cara yang masing-masing sendiri gitu? Ini ada teman kita nih, Kristopo nih. Hai Chris. Wah, gue jadi kepikiran langsung other foods. Itu temptation. Ntar dulu fokus, komitmen. I think exactly, kalau you're saying that, I think the principle is there,
Tapi kita nggak akan bisa jiplak, you know, like you download a plan from internet and just do it gitu, karena you will die gitu kan. Again, ya you have to know your body, you have to know your capacity and where you are juga kan, posisi yang saat ini. Karena some people start dari bawah, some people ada di posisi yang mana, you can just exactly follow seperti itu. Ketawa tuh Chris. Gue kangen lo sama dia lo, bener-bener lo. Chris tuh lo ada komitmen gak Chris? Dia kayak mau diet nggak ada komitmen Jo. Kayaknya dia cuma interested in dieting. Interested. Gitu Chris, makanya maybe should be on next show. Chris. Gue nanti undang sama dia lah, nih perbedaan interested sama committed deh. Kangen gue sama dia. But anyway, di luar daripada itu kan tadi lu bilang progress, not perfection. Know your body, know your capacity. Itu very, very crucial banget ya di dalam kita maintain endurance itu sendiri. Tapi emang disiplin lu tuh yang menurut gue tuh nggak gampang ya, karena banyak temptation lah maksudnya. Tapi lu pernah dalam lu paksain diri lu itu, lu jatuh sakit atau apapun itu, pernah juga nggak? Pasti ada. There are certain weeks kalau di dalam training itu kan yang memang load-nya udah tinggi kan, plus belum your work, then habis itu you travel, segala macam, pasti ada lah. Yeah, that's when I know, okay, you know what, I need to take 1 atau 2 hari off. Ya, like they say lah ya, when you're tired, take a rest, not quit. Ya. Gila, lu kayak banyak phrasing bagus ya, quote-quote-nya ya. Hah? Karena gue terinspirasi Pastor JJ. Oh, gue gak kenal orang siapa sih. Gitu. Nanti kenalin gue deh sama dia deh. Siap. That's good, Joe. Nah, lu punya mimpi ke depan apa, Joe? Sekarang ini untuk ke depan? Mungkin. Well, for me, other than financial part, I really like to benar-benar bisa impact, bisa build people life to be a better person gitu. Karena a couple years ago, I have a mentor of mine. Dia pernah cerita lah, intinya dia bilang kan, you know what, semua orang-orang yang terkenal di dunia itu kan pasti punya masterpiece-nya kan. If you know Leonardo da Vinci, you know dia punya painting apa seperti itu. Nah, lalu dia ask me, kalau your masterpiece apa nih? Let's say if this is the end of the line for your life, what do you want to be known as gitu. Jadi I had overnight waktu itu pikirin, dan akhirnya I come up dengan something. Jadi I feel what I called to do, I feel my purpose in life itu buat bantuin orang-orang lain itu mencapai masterpiece-nya mereka gitu. Jadi it's really fulfilling for me buat bisa bantuin dia, I don't know, maybe financially, mungkin dari secara advice, secara mentoring dia, untuk dia jadi a better person than before gitu. Jadi for me that's the satisfaction sih, kalau buat melihat kayak my client, my team, you know, my partner, semuanya akhirnya mereka udah lebih baik hidupnya. For me itu it's already a win. Tapi you gotta be secure first in that thing. Karena kan balik lagi, mentoring orang karena kan bear in mind they might be better than you. Oh ya? But it's not easy. Maksudnya ke a lot of people kan kadang-kadang gue perhatikan kan, ya gue mau mentoring lu naik, tapi gue naiknya lebih tinggi lagi. So jadi grafiknya begini terus nih. Sedangkan yang kalau, I mean, the real fathering atau apapun, kalau konteks dari secara gereja, gue lebih konteksnya ke gereja gitu ya. Itu kan fathering kan bapak sama anak, anaknya di sini, bapaknya di sini, bapak will do everything for the son to actually go even higher. Seperti itu. Dan the father itself gitu. Gue nggak tahu apakah, kan you have to be secure, nggak gampang gitu kan. Kayak knowing, okay, what I have is enough. Atau ternyata anak mentor lu ternyata 10 times more than you. Atau 20 times more than you, gitu. Dan bagaimana, Joe? I'm okay with that. Ya mungkin kalau kita cerita way back ya, waktu kita masih ministry bareng, waktu kita main musik kan, I play bass kan. Jadi we are always someone yang behind the scene kan. You don't really see it, you just feel it gitu kan. Jadi ya bass kan juga sama. It's, you know, in recording juga it's not really standing out, bener gak sih? Yeah, it's just somewhere out there. You know it's there, but you can't see it. Tapi ya it's something like that gitu. Jadi I think I'm good with that second chair person ya. Jadi behind the scene, helping them to raise up gitu. Soalnya kan gue perhatiin kalau orang-orang yang di dalam sektor lu ya, kalau yang benar-benar kelihatan gitu ya, somehow gue nggak tahu ya, selalu kan, correct me if I'm wrong juga, gitu, selalu kan di posting di Instagram dengan segala material yang ada, success story dia ada. Gue tahu sih maksudnya baik untuk bisa menginspirasi banyak orang, tapi you're a bit different. The way you do things itu I saw in your Instagram itu berbeda sekali dengan the typical orang yang kayak dia lagi sukses, wah
gue diangkat nih jadi naik, gue nggak tahu nama-namanya levelingnya, ada top agent lah, whatever things. I'm not in that field gitu, gue nggak tahu. Tapi somehow langsung kasih lihat tuh, weh gue grow loh, gue sekarang punya ini loh, punya mobil, punya jam tangan, punya apa. They show all those things, which sometimes is good juga buat motivasi. Look where I was, look where I am right now gitu. Tapi lu nggak kayak begitu, gue perhatiin Jo. Kenapa itu? I don't know ya, mungkin personally I'm not really enjoying that kind of limelight ya, or that kind of exposure. For me, I want my social media itu lebih ke showing impact sih. If what I write, what I post itu bisa lebih impact life, I think that's a bigger win daripada just showing what I achieve gitu ya. Karena it doesn't really move a lot of people gitu kan. Tapi if I can show my value, misalkan my family, atau what value yang I teach buat my kids, sekarang mereka lagi, schooling from home, I think itu lebih, for me itu lebih meaningful sih. The non-financial part, J. Dewasa sekali ya engkau ya? Which belajar dari yang terbaik. Tuhan Yesus. Enggak, maksudnya enggak banyak orang bisa ada di posisi seperti itu gitu. Maksudnya kayak baik lagi yang gue selalu percaya karisma membawa kita ke atas, tapi karakter yang maintain kita ada di atas. Sustain you itu. But I think to me personally, gue liat lu dari dulu, Johan dulu sampai hari ini, I mean to me you're still a humble person. Dari 2002, I know you back then, benar-benar. 18 years ya? Started 18 years, no joke. Wow. Man. Gila lu. No, wow. Yeah, now we got 2 kids dan lain-lain. We age well. Iya, that's good. Iya, bagus lah. Karena banyak orang yang seumuran kita, kayak pantaran kita jauh lebih tua tampangnya ya. Kita masih kelihatan muda ya. Nggak, tapi maksud gue, that's the thing yang I like about you, and I really appreciate you still maintain your humility, your humbleness juga, the way you approach things pun juga masih sama ya, gitu, which is so good, because a lot of people sometimes kan orang bisa kelihatan karakter mereka sesungguhnya waktu lu kasih mereka power, fame, money, you name it gitu. They can do whatever they want. When you're broke, sorry to say, you cannot do anything karena lu aja nggak punya duit, ngomong kasar ya. But when you're up there, lu masuk MDRT, there's so many things that you can actually do sebetulnya in your life. Seperti itu. How do you maintain, that's part of the endurance to me juga, karena lu bisa bertahan maintain that character to be Johan. How do you do that, Jo? I think, for me, kayak leadership sometimes kita ada di posisi ini dipercayakan to lead in this certain position. I think at the end of the day leadership itu kan sebenarnya about influence kan. Jadi for me it's not where I am atau posisi atau kursi apa yang sekarang lagi dijabat, tapi lebih ke how many people sih yang sebenarnya I can impact gitu. Tapi kalau back to your question, how do I maintain? I think it's the same, mau tentang lari, mau tentang everything else. You just have to do it day in and day out sih. Kayak sekarang I maintain kayak my daily goal punya agenda, I have an Excel file of it, I still do it gitu. Jadi every day I would update that, mungkin malam kadang diupdate lagi, ya. Jadi kalau a lot of people thinks, wah kok lu hebat banget ya bisa terus ngisi gitu kan, tapi they have no idea I have started that since 2008. Jadi I gather a few of my friends, I say, you know what, gue bakal bikin kalender ini karena waktu itu I feel 2018 there was a time di mana I feel kok kayaknya setiap hari sibuk ya Jay ya. Gue kayak setiap hari keluar sana sini. Tapi when I look at the chart, there's not much progress gitu loh. Kayak kita sibuk sana sini tapi kayak nggak maju. Kayak kita lari di tempat kan. And you know what? Waktu itu I decided kita kayaknya mesti benar-benar write down deh. Apa sih our daily activity ya kita? Apakah what we are doing wasting time atau enggak gitu kan. Nah jadi since 2018 itu I started out that with a couple of my friends and I still do sampai hari ini juga. Jadi it's not an overnight thing. Boleh share nggak apa sih yang lu lakukan, agenda apa yang lu buat sih supaya orang-orang mungkin bisa terinspirasi yang nonton sekarang di IG Live bahkan nanti di YouTube gitu. Apa sih yang lu lakukan setiap hari dalam penulisan agenda gitu, so that we can learn together? What I learned dari salah satu my mentor, dia bilang kita kalau jadi orang mesti have the courage buat start and set a daily goal. Karena kebanyakan dari kita punya goal tahunan kan, misalkan come 1 Januari, oke, tahun ini, you know what, I'm going to lose certain amount of weight, kita akan lakukan ini. Tapi, ya udah, when you set an annual goal, Jay, waktu kita set goal tahunan, ya kita cuma reviewnya di akhir tahun kan, whether kita capai atau kita nggak capai. So in a way, you only fail once. Tapi when you set monthly goal, then habis itu ada 12 bulan nih, 12 kali kita perlu evaluasi.
then you do it weekly, then habis itu you do it daily. Nah, when you do it daily, jadi you feel lebih accountable gitu, J. Jadi every day what I do, normally misalkan, dalam seminggu ini I have a plan, I need to do certain amount of things. Nah, biasa I break down, yang ini kerjaan hari Senin, makanya my calendar is always full. Jadi misalkan ini hari Selasa, planning ini hari Rabu. Jadi every day itu udah jelas. Pakai apa, Jo? I have just a regular calendar di komputer, di my iPhone, kemudian sama Excel, that's it. Sebenarnya as simple as that. Setiap hari itu. It's just a tool every day. Bagaimana? Walk me through the whole day process of what you're doing gitu. Normally, lu mulai menulis daily goal itu pasti di malam harinya dong, atau di pagi hari itu waktu lu bangun pagi? Malam hari. Biasanya at night. Jadi yang pasti I do the weekly-nya itu biasanya hari Sunday. Jadi Sunday night just before resting segala macam, biasa I have a few files yang I update. Per mingguan, let's say productionnya sekian, atau the big rocks yang kita achieve sekian. Nah, next week apa nih yang kita perlu capai? What big events yang ada di minggu depan? Nah, itu udah di jot down ke kalender dulu. Nah, so every day ya baru yang the smaller goal itu lebih ke activity. Misalkan kita ketemu berapa orang, we have to have a meeting with this person, with this vendor atau yang lain. Jadi basically I jot down sih, I just jot down everything. Nah, dari sana kan kita bisa ngukur kan. Ternyata kita bilang goalnya misalkan kita, let's say gini, in my industry misalkan my goal is to grow my manpower, grow my team. Ya ternyata waktu kita review kalender mingguannya, kebanyakannya nggak ada hubungan sama tim. Nah, berarti kan something is off kan. Berarti what we are doing nggak directly impacting what kita mau achieve. Jadi itu weekly atau daily-nya itu for me it helps buat kita lebih accountable, J. Jadi we don't wait sampai akhir bulan baru iya ternyata kita udah sebulan lewat gitu kan. Because time flies. Little did we know sekarang kita udah minggu keberapa? Udah 47. Only 5 weeks to January, J. This is it. Time flies so fast sih. Terutama and then people can get carry away juga ya. Maksudnya I think this thing is very good banget ya dari sisi setting weekly goal atau daily goal kita ya. Karena gue sendiri juga I'm not perfect at all dalam hal seperti ini. Karena ujung-ujungnya kita kan we always blame situasi. Kebanyakan orang suka seperti itu. Udah karena situasi, semuanya pause semuanya. Dan gue ngalamin secara pribadi dalam kehidupan gue. Saking sempet akhirnya ritme kita kan berantakan, Jo ya. And the moment ritme kita berantakan, kenapa? Definitely berantakan semuanya. Kan akhirnya kita tendensinya kayak ya udahlah, we don't know when it's gonna finish. Tapi benar-benar dengan adanya daily goal atau weekly goal ini tuh benar-benar ngebantu kita untuk stay on track dengan fokus kita. Ya, whether it's gonna happen or not gonna happen, but we still continue doing it gitu kan. Seperti itu, lu benar-benar push it to the max dan lu review. Yang bagusnya tadi lu ngomong yang gue suka adalah lu review juga on a weekly base atau daily base, apakah nih fokus sesuai dengan fokus gue atau enggak gitu. Betul. And I think that's very good. Nah, abis lu udah mulai tulis itu, coba satu hari Johan tuh kayak apa sih? Gue pengen tahu di hari-hari seperti ini. Kalau sekarang, if it's during pandemic, most of my time on Zoom ya. Jadi sometimes I have a few back-to-back Zoom, tapi I have a few in between punya yang kosong, baru itu I do some paperwork atau connecting with people. Tapi most of it lebih banyak ini sih training segala macam, mostly udah dari Zoom. Jadi seperti itu most of it. Jadi pagi lu bangun jam berapa, Jo? Now about 6:30, 6:40 around there. 6:30. Habis itu ngapain, Jo? Walk me through. Biasa 7. Ya 7 itu kan my kids wake up. Jadi biasa kita udah getting ready, breakfast and all. Kemudian jam 8 mereka start their school. Ya that's when I start to be in front of my computer ya, basically. I run through my emails biasanya. Dan habis itu biasanya kan in a day itu udah kelihatan kan. Let's say today ada 3 big things yang I need to do. Misalkan A, B, C. Nah, dan I always push beresin secepatnya. I don't wait until the end of the day. Biasa I kelarin dulu karena sometimes as we go through our day kan banyak distraction ya. Tiba-tiba ada telepon lah, ada yang ngajak ini, ada yang ngajak itu, and tiba-tiba buyar gitu. Jadi biasanya what I have on my list yang I update every night itu besok pagi ya beresin secepat-cepatnya dulu. If possible before lunch. Ya udah, then the rest of it is just meeting schedule, things like that. Lu jadi pretty busy juga ya, Jo ya, lu ya? After the pandemic, actually, yeah. But again, I save a lot of time kan. Gitu. I save a lot of time nggak nyetir.
Dan lu sekarang di bawah lu emang ada berapa orang, Jo? About 20 plus lah ya, on and off, around there. 20 plus. So basically is that your daily routine juga mementor this 20 plus so-called dalam coaching, dalam apapun. Oke, targetnya dan lu walk them through juga on a daily basis supaya momentumnya sama ritmenya juga sama dengan apa yang lu kerjakan untuk achieve the goal. Is that what you've been doing? Yeah, jadi so that's my direct team. Tapi kan I'm also involved in a few organisasi lain juga kan, MDRT and yang lain, mentoring program yang lain. Jadi lumayan itulah, jadi ada certain days yang we have this class di Kamis, habis itu Rabu ada this session, you know. Jadi every week itu is always ya? Sometimes ngajar, sometimes we just sit into, do the breakout rooms, things like that. Oh, wow. Jadi lain kali kalau ngundang lu buat leadership atau apa bisa juga dong ya? Kita harus belajar dari JJ dulu dong. Enggak dong, justru gue mesti nanya sama lu justru nih, kayak lu kan manage the team and everything is so good gitu. So, lu selalu busy-nya seperti itu semua. Dan akhirnya tuh ada disiplin juga nggak dengan keluarga? Oke, gue jam segini gue udah mesti kelar. Dan lain-lain. For now, we don't have a fixed time. Karena sekarang justru setelah pandemi itu kan malah a lot of schedule agak berantakan ya. It's still there, tapi kan kadang agak berantakan ya. Sometimes tiba-tiba jam 8 malam, sometimes itu. Tapi normally I use my breaks. Karena sometimes I have breaks, my kids have breaks. Jadi kadang kita catch up-nya di situ. Sometimes we play ping-pong atau we just chat during those time. Tapi biasanya I end my day about 9:30 sih, around there. Every day tuh? Habis itu lu tidur jam? More or less. 11, 12. Dan after balik lagi, 6:37 lu bangun lagi, the whole thing itu. Cuma Sabtu Minggu lu lebih cool off aja Sabtu Minggu cool off, gitu. Yes, definitely. Gila, lu bener-bener. Dan lu udah ngelatih ini selama berapa tahun, Jo? Sejak lu balik ke Jakarta, atau? Mungkin lebih intensnya the last 4-5 years lah ya. I think that's when I start to get... The last 4-5 years itu mungkin baru lebih kerasa ritmenya ya, like you said. Awal-awal kan masih kayak belum catch up gitu kan. Ya sama lah, kayak kemarin kita waktu Maret, April kan kayak tiba-tiba bingung ya mau ngapain ya. Nggak bisa kemana-mana, ini semua tutup, you know. But akhirnya realign again. Oke. Ya mungkin Jo, sebelum gue mengakhiri ini Jo, mungkin ada tips nggak sih Jo bagi orang-orang yang hari-hari sedang bertahan gitu ya Jo ya. Tuh, your wife, kayak anak lu nih ngomong hi daddy. Oh iya. That's your kid probably ya. Not your wife probably call you daddy. Maksud gue, kayak maksudnya ada nggak Jo kayak maksud tips bagi orang yang lagi struggling di dalam bisnis, don't know where to go. Abis itu mereka bahkan bukan cuma sekedar struggling is one thing, tapi kan mereka ngalami pandemic, ada di layoff, ada yang mungkin bisnisnya tutup, ada yang mungkin nggak tahu gue mesti ngapain sekarang, and we're talking about having an endurance mindset gitu. Ada tips-tips nggak sih buat mereka semua bro yang lagi struggling gitu bro mungkin? I think when kita udah, whatever yang tadi kita udah bahas, I always see the year itu, karena I do marathon kan, I do a 42 kilometer run, jadi I always imagine itu my week di dalam tahun itu tuh kayak di kilometer berapa tuh lagi lari. Jadi this kind of condition sekarang tuh kita ibaratnya kayak udah di 36 km 37 gitu kan. Jadi it's the last few miles, last few kilometer gitu kan of the race. Nah sometimes what we feel itu it's hurting gitu. Badan kita udah capek, nafas kita udah ngap, kaki juga mungkin udah blister. You know, sometimes the best tip yang I can give for people facing that itu just take it 1 km at a time. 1 kilometer at a time. Just take that small step saja. Just keep moving. Don't stay still. Tetap bergerak aja. Tetap bergerak. And remember, ya kita kan tetap lihat apa yang sebenarnya kita mau capai gitu. I understand it's not easy for everyone gitu. Sekarang, ya in fact for the whole world ya, ini kondisi yang kita the whole lifetime nggak ada yang pernah ngalamin loh. We have no idea what to do, how to deal with it gitu kan. But ya again, kalau I can share. Belum tentu bisa. Belum tentu ngalamin juga. 100 years ago, probably the last time Spanish flu. Betul. Jadi, what I felt, mungkin kalau I can share a bit dari kayak our Bible story gitu ya. Maksudnya, if you remember, waktu murid-murid lagi di perahu, ya, then suddenly ada ombak, ada badai gitu kan. But on that very moment, Jesus is in the boat. Jesus was in the boat asleep, ya kan? Which brings me to a point, kalau kita ngelihat from another angle, ya, dia is asleep because he is above the storm. Karena dia is above this condition gitu. Jadi sekarang I think what I felt,
this pandemic ini nggak akan stay forever, J. It's just going to end. We just don't know in months, in weeks, in years. Tapi it's going to end. Nah, question is, apakah when it's over, are we still running the race? Nggak? Are we still, pacing our stamina nggak sampai the end? Ya sekarang mungkin we have limited resources financially, mungkin resources yang lain. Tapi the best thing we can do ya benar-benar to stretch our resources itu buat benar-benar go slower. It's okay. Ya, even if we have to, narrow down dulu sekarang, it's okay. But at least we keep moving one small step at a time, one small leap at a time. Paling nggak, we will one day somehow still reach the finish line juga. Yap. Karena kan nggak gampang, karena setiap orang kan di saat-saat seperti ini justru kan dia udah ngerasa gue gagal, gue bisa apa sih, gue udah. Maksudnya kalau ngomong dengan orang-orang mungkin secara financially mereka masih ada another option, ada flexibility, mungkin berbeda ya, is like luxury to have additional income. Tapi for some people benar-benar is like so-called doomsday seperti itu, kayak practically zero. Gue mau walk kemana? Mau walk 1 kilometer at a time, mau kemana lagi? Gue udah nggak tahu mesti kemana. Bahkan mereka ada frustrasi dan depresi juga mungkin. Betul banget. Sebagai tulang punggung di keluarga. And it's not easy. Then any kind of encouragement kepada mereka atau any kind of practical things? I think stay hopeful. Stay hopeful that the storm will pass, that God is still in control. Stay the course, see it to the end. Gitu. Mungkin kita nggak lihat finishnya. Ya, kemarin I just have a chat sama one of my friend dari other company. I think dia mention something yang really interesting. If I can share today, gitu. Dia bilang, sometimes bagi kita ini udah mepet kan. This is like the end of the line. Kita udah stretched in, semua resources kita udah habis. But remember, our God is Alpha and Omega gitu. Dia see the end from the beginning and beginning from the end gitu. Kita ngelihatnya ini like udah the end, tapi dia nggak lihat ini as the end. It's not the end yet. Kita cuma belum bisa melihat seperti bagaimana dia melihat. That's why enduring itu punya that endurance mindset itu, we don't focus just cuma di sini doang, tapi it's a long stretch, long beyond what we can human physically can see. Jadi I think stay hopeful. And definitely, kalau di dalam masa-masa kayak gini, nggak ada yang lebih penting other than you have a good influence, you have a good community, you have a good komunitas yang benar-benar bisa support and pray for each other ya. Karena, it's never easy lah. Mau kita industri apapun, kondisi sekarang ya. Tapi when you have the friends, I have it gitu. Like I shared waktu 2016, 2017, when I had my bad years, I won't be here today kalau enggak karena ada orang-orang yang been supporting gitu. When I don't believe in myself, tetap ada orang-orang yang take risk and say, you know what, Johan, I believe in you, you can do it. Nah, that's what yang keep me going sampai hari ini. Jadi I think it's really important because we can achieve something great hanya sendirian. Kita perlu people around us, those who surround you, yang lift you higher, Jay. That's so good. That is so good. Ya, I think today kita sih bisa learn cukup banyak banget ya bro ya dari topik endurance mindset ini sendiri, dari konsep lari maraton, bahwa yang like you said, our life itu bukan a sprint tapi our life itu is a marathon gitu. Dan baik lagi yang berapa kali lu highlight good influence, community, orang-orang yang benar-benar ada di sekitar kita tuh sangat penting. It matters the most. Bahkan pepatah sering katakan show me your friends and I'll tell you your future. Seperti itu. And maksudnya I think it's very necessary, terutama di saat-saat seperti ini. We need people juga untuk support us. Dan bagi orang-orang yang mungkin lagi down, remind yourself that at the end of the day badai pun pasti akan berlalu. Gue selalu pakai perumpamaan dari dulu, seberapa parahnya banjir atau hujan, one day matahari akan bersinar kembali lagi. Exactly, gitu. That's true. Tinggal just wait on the timing, God's timing, dan terutama we need people juga to support us di dalam endurance ini. And I think it's very good. Dan ingat sekali lagi, never compare. Karena sometimes the greatest enemy daripada endurance bertahan kita lebih suka lihat tetangga sebelah karena kenapa dia lebih cepat dibanding kita. Dan tadi lu ngomong run your own race itu penting. Dengan cara, pelan-pelan lu disiplin, keep showing up, start your goal dari 1 kilometer at a time juga gitu. I think it's very inspiring, Joe. I just want to say thank you so much for everything yang lu kasih kepada teman-teman semua, and I believe ini akan jadi blessing for so many people seperti itu. Dan buat gue, I just want to say thank you, send my regards to your wife. Tetap lu making impact lah, Joe, out there. Thank you, Jay.
And I believe for greater things, dan gue nanti bisa lihat lu lebih epic lagi. Nanti kita ngobrol sama si Kristopo tuh ke once we go to Surabaya. Everything itu semua. Likewise. So I just want to say thank you so much, Joe, for everything, for all that you have done. And any last word dari lu, bro, before we end it? I think, just remember, kalau your reason are not strong enough, then your excuses will be staying true to your commitment. Ya, walaupun mungkin sekarang pandemi, kita nggak ngerti kondisinya seperti apa, ya refocus again, apa sih yang sebenarnya kita mau? Do we really want it that bad? And that would be the drive yang keep us going until the end. So good. All right. Thank you so much, Johan, for everything. Stay safe. All right. Send my regards to Cynthia and the two amazing kiddos. God bless. Will do, Jay. Take care, Thank you. Ya. God bless. Appreciate okay. All right. Bye.